Assalamualaikum everybody, and hope you're all safe, sound, and healthy. And I think it's time to rant again because I'm seriously so amazed at the amount of shamelessness, because there's no other word for it, shamelessness of the people here in my country, Desi land. The unique trait of a Desi is that they are so matlabi, right? And yeah, I'm going to be ranting in at least three different languages, so bear with me here. Uh, the Desis are so matlabi, as in they are so selfish, and they are always on the lookout of who to use and how to use, and they do it so shamelessly. It's like they're so proud of this shameless trait of theirs that it just amazes me. It amazes me every day, that I'm surrounded by such people, such unique animals in the zoo, you know. Um, Check this out. Just check this out. There is this so-called friend who, frankly, every single time she has been in touch or with us, it has always been to ask for some sort of help or the other. And I realized a very long time ago that there needs to be an end to this, because it's okay if you're helping somebody, there's nothing wrong with that. But if somebody starts taking it for granted, which again is a unique trait of desis, that they will always take it for granted. So every single time she would have a problem, and my parents, especially my dad, would rush out to help her. And now, after minimum, and I'm just being kind and generous here when I'm saying minimum, after 12 years, she calls. And she calls only because she finds out that my dad is in our summer house in Murray. And she calls and forces herself and her family of 13 individuals to go there for free. Yeah. So on one side, we're always talking about inflation, the crisis, the economical crisis of the country, and how everybody's businesses are getting closed, and on the other hand, you admit that you are actually going through no real crisis, but you are doing well and okay, but you are so inconsiderate towards another person, keeping in mind the inflation. So the inflation is for you that you cannot afford to rent a hotel, and you would rather just insist on burdening somebody else, very shamelessly insist on burdening somebody else, when that person is very clearly telling you that right now we're not in the position because we're doing some work, which means there are lots of laborers. So there's a lot of labor work going on, there's a lot of construction work going on, but no, because it's free, because they want to be able to use that person for free, and because they'll get a whole apartment for free. And so she readies her whole family of 13 people, and she's bringing them along. Um, and I mean, I think it's. I mean, if I am in that situation where I'll ask you that, is it okay for me to come and stay with you? And if you tell me that I'm sorry, but I'm not in the position right now. There's so much work going on, and we cannot facilitate anybody at the moment. Then obviously my first thing would be to back out. But that's because I'm a civilized person who was actually born and has been living in a civilized country or society. But a person who was born and bred in Pakistan, they will just immediately become so shameless, so openly shameless, and say, "Oh no, no, it's okay. We will just spend a night or two. Don't worry about it." It's who's worrying about you? We're worrying about ourselves. You know, you can go live anywhere you want to. Why do you have to disturb us when we're actually busy here doing construction work? You know, so. And then I finally managed to back her off, and then my parents are like, "Oh, she's." I'm like, a person who doesn't care about courtesy, common courtesy, and a person who's just forcing themselves onto you so shamelessly. That person has never been there for you, by the way. Whenever you even needed them, even for just moral support, they've never been there. But they want you to always help them for some financial support or the other, or for some other, concrete physical support, or helping them get some things done and all. But they're never there for you, not even for moral support. What the frack do you want to have anything to do with that person for?
know. So this was the to me this was the epitome of Pakistani bagairti, you know, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਔਰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਗੇ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੋਗੇ ਫਕੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਗੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਮਰੋਗੇ ਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੀਰ ਵਾਂਗਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਰ ਵਾਂਗਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚਮੜੀਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਗੈਰਤਾ ਵਾਂਗਰ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ forget her she's still coming she still made plans who are you to make plans without even asking for our permission you know and then just forcing yourself onto us and forget her there's so many others who are like hey you have some Mary and they're like telling my mom oh let's be friends about they're telling to each other in front of my mom the thing is being that they're being very I don't know what that oh let's just be friends with her you know so that we can go and my mom's like no thank you very much this is our personal abode and it's not open to outsiders you know so I mean this is the kind of people that we have and these are people who have been traveling like for 2 to 3 times a year it's not like this is the first time that they're going to a place like Murray okay Murray is frequented by the vast number of our population and they take at least 2 to 3 trips a year or to that place and up ahead way up north but the minute they find out that somebody's got a place and they try to force themselves to go there for free I mean if you had even the slightest bit of courtesy and you would say that okay could you just accommodate us for 1 or 2 nights we're ready to pay you for it we'll pay you a little less because we cannot afford so much but we're ready to pay so because I mean that's what I find very ironic you know is that so you can afford to get a coaster you can afford to have 13 people travel and by the way some of them have come from abroad which means that they've actually brought US dollars and exchanged them for rupees and we all know the value of US dollars right now so but you can't afford to go to a hotel or and so you want us to give our personal space to you for free a personal space that's not ready actually to accommodate 13 people as it is in the current condition that it is and my father who's there who is actually up to his neck in work you know working supervising the laborers and everybody to get the stuff done and you are still insisting that you're and look at the lack of courtesy I mean if you're forcing yourself on somebody at least have the decency to lessen the numbers but no because it's free so even those who are not supposed to come even they will be gathered oh let's all go it's like you know Pakistanis want everything for free if it's free food they'll fall for it as if they've never eaten any dish in their entire lives they if it is a free service they'll just fall all over it there's no self-worth no self-dignity nothing right now on the other side here's another thing that really pees me off especially for the past 2 days it's again Microsoft hello Bill Gates I would really one day want to just murder you just because of your stupid updates Windows 10 started off really nicely very smooth very fast everything but number one your Microsoft Edge sucks okay it freezes every single time it takes so long to load that I'd rather just shut everything down you know and it freezes and hangs everything while it tries to load so much for your edge now on the and then as if that isn't enough you keep bombarding us with these updates and these updates take at least 8 to 10 hours seriously in the beginning the updates were so fast I was like okay finally they've learned the importance of you know just updating your software without you know disturbing you but now their updates are more like bugs and they're more like malware and they're more like virus seriously it's as if you just got hit by the worst virus ever every time they send in an update and as okay again as if that isn't enough then you know they have these last you know last
bird shit poop that they have to shoot at you once the updates are over. So the next day, when you turn your computer on, because you're like, okay, yesterday all the updates were done, I'm done with it today, I can finally use my computer without any interruptions. And then again, these last minute, shit balls, they just come at you. ਲੇਡੀਆਂ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ. Yeah, for God's sake, man, what's wrong with you people? And I swear, our people, especially uh, the there's a certain city known that claims to call itself the City of Lights in Pakistan. Those who know about it, I'm not going to name names because I guess if I get too direct, then people are going to be very offended. And I have very, very good friends from that city as it is. But seriously, these people, they are known all throughout Pakistan for their one unique trait: the exaggeration. Every time they open their mouths, they exaggerate so much. First of all, every single one of them comes from a Nawab's family, okay? यार इंडिया में इतनी रियासतें नहीं है जितने तुम लोग नवाब हो. Seriously? Like, India doesn't even have as many states, as many Nawabs we've got in that one city alone, or the Nawab's descendants that we've got in that city alone, right? And then on the other side, we've got them, we've almost all of them have also got a maternal grandfather that owns a garden of mint. Have you ever heard of a garden of mint? पुदीने के बाग. मेरे नानाबू के पुदीने के बाग हैं. Almost every second person's nanabu has a पुदीने का बाग. Okay, so that's another unique trait that you'll never find anywhere else in the world, having a पुदीने का बाग. And then they just always talk as if they are the hero or the heroine of a movie, of especially of Bollywood. Okay, every time they open their mouth, there's all these dialogues that come shooting out. Have you ever heard MQM? Have you ever seriously heard the political workers of MQM and how they speak? They all speak as if they are this protagonist in a Bollywood tragedy. Like, seriously? Have you got nothing else to do in life except for just spouting dialogues? Like, have you got nothing to show for it? I mean, all these people do is this, they talk so big, but they really do jack shit. Seriously. And I sometimes get so fed up of the amount of talking that they have to do. बस वो सुट्टी जांदे ने ਅਸੀਂ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਪੇਟੀ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਕੋਈ ਫਾਰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਪੇਟਦਾ ਰਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, क्योंकि मैं लपेट नहीं सकती. सीधी गल है, मैं तो पहले अपने आप तो भी आवाज़ार हैगी हाँ. मैनू गल दस, इस पाकिस्तान विच रह की गया है मैं पहले अक्की पई हाँ, मैं पहले इन्नी आवाज़ार हाँ. मैनू तो इस मुल्क दे विच धरू धरू के लैकर इत्थे लियाया गया है, ते इत्थे किधरे जलजले नहीं मुकदे, ते किधरे लोकां दे अपने जलजले नहीं मुकदे, ते तुहाडे लोकां दी जिहड़ी है डायलॉग्स नहीं मुकदे हैं. उधरों जिहड़े आर्मी वाले ने वो रोज़ बैंड वजा वजा के लोकां नू पैसे दे दे के कहंदे ने साडे वास्ते नारे मार है. उधरों शहबाज शरीफ जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ. ਕਿਧਰੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਕੀਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਕੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਤੂ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੌਬਾ. ਵੈਸੇ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਵਰਥ, ਕੋਈ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ. ਬੜੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ख्वाब ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ. ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਜਹੰਨਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕहेंगे ਇੱਕ ਅੱਗ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, 100 ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ. ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਏ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ. ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ.
हद मुक्की पई है। मैं तो कहनी आवे दा आवा ही बिगड़िया इस मुल्क दा। हर बंदा जिहड़ा है ना वो बस हराम पासे ही लगदा है, और हर बंदा दूजे दे पैसे नूं हराम समझदा है। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਾਲ ਨੇ? ਅਗਰ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਆਹੋ। So this is it for me for now. I'm signing out. Khuda.